Hello wonderful pupils, this is Schoolonair and it's the English language class for primary 2. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa kamar haka kamar yadda kuka saba, wato wannan makarantar shine Schoolonair. Za mu koya yau akan harshen Turanci ma 'yan aji biyu. Our topic is describing things according to color. Describing things according to color. Describing things according to color. Kan maganar mu yau shine describing things according to color. Da kuma mu san kalaluwa daban-daban da muna da kaloli guda 3 ne da su ba a iya haɗa su. Kamar muna da ja, da yellow, da kuma ruwan ɗoruwa. Su wa'innan kalolin shine muke ce da su primary color. Ba a iya haɗa su da wani kala a samu wani kala. Now on the screen we have a book and a bag. A book and a bag. Da kuma wannan takarda da jakan. Mun gani suna ɗauke da launuka daban-daban. Now that book is a blue book. It has a blue color, so it's a blue book. And the bag has what color? It has the color red, so it's a red bag. A red bag. Now I could as well say that's a book. A book, and I could say it's a bag. But for me to add a blue book, that means maybe there are several books on the shelf and I want you to bring the blue book. Now, maybe in school you are dropping your bags on the bag shelf, and then I can say, bring me the red bag. And then if there's any red bag on the bag shelf, then you know that you bring me the red one. So that's how you describe things or objects by their colors. A blue book, a red bag. A blue book. Wannan takardar yana ɗauke da ruwan bula. A red bag. Wannan jakan yana ɗauke da ruwan jini wato ja. Here are other examples. Yellow butter. Now there's butter or cheese on a plate or a saucer and it's yellow. Now you know we also have white butter. So this one is described by its color. So that's yellow butter. And we have a black pot. A black pot. Now that pot is black. We could have a blue pot. We could have a green pot. But this one is a black pot. Now we've been able to describe the butter and the pot by their colors. Yellow butter, black pot. A yellow butter, wato man shanu. Wannan shine man shanu mai kala mai ruwan ɗorawa. A black pot, tukunya baki. Now I'm going to let's write those examples down so that we can remember how we can describe things by their colors. So we've seen a blue, I'm going to underline the color blue, a blue book, a red, R-E-D, red, a red bag, yellow butter, a black pot. A ƙarshen wannan darasi din, ina so mu koya kaloli daban-daban da kuma mu kwatanta abubuwan da suke mu yi kwatanci da abubuwan da suke dauke da laununuka daban-daban. Now I want you pupils to describe objects around you with their colors in sentences. Now we're going to be making sentences by describing objects with their colors. For example, that blue book, I can say I have a blue book. So you see, I've been able to make or construct a sentence out of
by describing that book by its color. I have a blue book. You have a red book. You have a green book. Now, those are sentences that we are making by describing things by their colors. I have a blue book. Kamar in ni ne mai takardar nan zan ce I have a blue book. Ina da takarda mai ruwan bula. Mun ga kuma yarinya tana ɗauke da jakka. She has a red bag. She has a red bag. And in that picture, she also has a red hat. She's wearing a red dress. Now, so you can say she has a red dress, she has a red bag, she has a red hat. Now, all those things are describing those objects by their colors. She has a red bag. She has a red bag. Yarinyar tana ɗauke da jakka jiya. She has a red bag. Timmy eats bread with yellow butter. Timmy eats bread with yellow butter. Mun ga kuma yarinya tana cin buredi da man shanu. Now we're constructing a sentence with yellow butter. We're describing the butter by its color, and we've been able to construct a sentence using that. So, Timmy eats bread with yellow butter. Timmy eats bread with yellow butter. Timmy tana cin buredi da man shanu. My mother cooks in a black pot. My mother cooks in a black pot. Wato mamata tana girki da bakin tukunya. Mamata tana girki da bakin. My mother cooks in a black pot. Now maybe your own mother cooks in a green pot, but my mother cooks in a black pot. So we're describing that pot by its color, and we've been able to construct a sentence with that. My mother cooks in a black pot. Bakin tukunya ban san ko farin tukunya ne mamu iyayenku suna girki da shi, amma dai mamata tana girki da bakin tukunya. Now that's how you can describe objects by their colors. Now let's move to primary colors. There are some colors called primary colors, and those colors are three. We have three primary colors: color red, color blue, and color yellow. Those are the three primary colors that we. Kaman wa'incan kalaluwan da ina faɗa muku da farko ba iya haɗa su, su ne wa'innan allonmu. Muna da ja, muna da yellow, muna da kuma bula, wato ruwan ɗorowa shine yellow. Now I'm going to tell you why they are called primary colors. Now, why are these colors called primary colors? They are called primary colors because they cannot be created by mixing other colors with them. Now, these colors stand on their own. Like, you cannot combine other colors to create these ones. But in fact, you combine these primary colors in order to get other colors. Wa'innan kalaluwan guda uku ba iya haɗa su. Idan ka haɗa su ba za su iya baka wani kala ba. Su ne wa'innan kalaluwan guda uku. Su wa'innan kalaluwan dalilin da ba iya haɗa su, su wa'innan kalaluwan din suna nan kamar yadda aka saba ganin su. Ba sa taɓa canjawa. Now, there are some colors that are called secondary colors. It means that they were all formed by combining two of the primary colors together. Now, if I combine the color red and blue, or color blue and yellow, or color yellow and red, I'll get secondary colors. Those are the primary colors that we have. Wa'innan kalolin ba za mu iya haɗa su da wasu kaloli daban-daban mu samu wani launi daban a cikinsu ba. Saboda su wa'innan kaloli ɗin suna nan a matsayinsu na kala da ba za su taɓa canja wani launi ba ne. When you combine two of the primary colors together, you get other colors. But you cannot combine other colors to get any of the primary colors. I hope you understand. That's why they are called primary colors. And again, these colors are three. They are the color red,
color blue, and the color yellow. Those are the three primary colors that we have. Akwai wasu kaloli ko kuwa in ce laununukan da ake samu daga cikinsu, muna kiransu wato secondary color. Za mu haɗa kaman ruwan bula da yellow, za mu samu wani launi daban, wato wannan launi ɗin shine ake kiran shi secondary color, wato shine kala na biyu. Wannan ɗin ba kala wanda mun sani daga farko kaman ja da ruwan bula da kuma shi ruwan ɗorowa. Su wa'annan kalaluwa ɗin su ce kalan farko, amma in mun haɗa da ruwan bula da kuma ruwan ɗorowa za mu samu wani launi daban, wato launi na biyu kenan, ana kiransu secondary color. Now in today's lesson, we have been able, or you, let me say you have been able to observe objects and describe them by their colors. We've also been able to name the primary colors that we have and also describe objects with reference to their colors and construct sentences with them. Na tabbata cewa a darasinmu na yau kun gane kalaluwa daban-daban da kuma abubuwan da suke ɗauke da laununuka daban-daban, watan kala. Kamar yadda muka gani da farko, mun gan wa'incan jirgi da kuma kwallaye ɗin nan, wato suna ɗauke da laununuka daban-daban a darasinmu na yau kenan. Now we're going to perform a little exercise. I want you to look around you and pick out objects, some objects around you, and construct or describe them by their colors. So, look around you. If you're in your school or you're at home, just look around you and pick out objects. Now, get 5 objects, maybe your pencil, your exercise book, your ruler, your eraser, any object. Just pick out 5. Okay, after you've done that, put them out in front of you and describe those objects by their colors. Mun kuma koya wato primary color, wato wa'incan guda uku da na faɗa muku kenan. Mun kuma koya inda za mu kira abubuwa da kuma irin kalan da suke ɗauke da shi. Yanzu ina so mu yi karamin wato irin kaman gwaji a cikin wannan aji ɗin. Ina so ku dubi kewaye da ku inda muke zama yanzu nan. Ku duba abubuwa daban-daban da suke ɗauke da kalaluwa daban-daban, sai mu rubuta su a cikin aji. Ina so mu duba kewaye da mu ko a cikin aji, ku duba da inda za ku iya ganin abubuwan da suke da ɗauke da kala. Kilan rula namu, ko kuwa irin fensirin da muke rubutu da shi, ko kuwa irin kalan jakanmu, sai mu rubuta a takardunmu. Ku kuma faɗa mani wani kala ne suke ɗauke da shi. Now let me start with what I'm holding here. This is a marker, and I can say it's a marker, but if I'm going to describe it by the colors, I'll say it's a black and white marker. Now you can see that it is basically made up of 2 colors, black and white. So I describe it by its color. I say this is a black and white marker. Kamar a misali, kamar wannan allin da nake da shi a hannu, wato abin da nake rubuta da shi a allonmu. In kun dube shi da kyau kun gan shi baki ne da fari, wato na faɗe shi sunan shi da kuma irin kalan da take ɗauke da shi a jiki. So abin da nake so ku yi kenan. I'm also holding here a tablet, and it is a white tab or white tablet. Now this is an electronic gadget, but it is white and it's called a tablet. So this is a white tablet. Kamar da na faɗa da farko, kun gani a hannuna kuma ina rike da na'ura, wato waya
Wannan waya ɗin da nake rike da shi fari ne. Yanzu ina so in ce ba ni waya, ba zan ce waya kawai ba, ko zan ce ba ni farin waya. Na faɗa wannan waya, wato na faɗa waya da kuma irin launin da wayan take ɗauke da shi. So if I'm going to construct a sentence with the white and black and white marker, I'll say, hand me the black and white marker. Or the black and white marker has dried up. So you see, by describing the color of the marker, I've been able to construct a sentence. In kuma na ce, kamar wannan byron da nake da shi a hannu ina muku rubutu, ina so in ce okay, ruwa ɗin da yake ciki ya bushe. Wato zan ce ruwan da yake cikin fari da bakin byro na ya bushe. I can also construct a sentence with this white tablet. You can say, I have a white tablet. I have a white tablet. So I'm describing the objects by their colors and even constructing sentences with them. Kamar da na faɗa da farko, kun gani a hannuna kuma ina rike da na'ura, wato waya. Wannan waya ɗin da nake rike da shi fari ne. Yanzu ina so in ce ba ni waya, ba zan ce waya kawai ba, ko zan ce ba ni farin waya. Na faɗa wannan waya, wato na faɗa waya da kuma irin launin da wayan take ɗauke da shi. In kuma na ce kamar wannan byron da nake rike da shi a hannu ina muku rubutu, ina so in ce okay, ruwa ɗin da yake ciki ya bushe. Wato zan ce ruwan da yake cikin fari da bakin byro na ya bushe. Now, I hope you understand. That's basically what we did in today's lesson. Now, to your homework, I'm going to give you a homework. Yanzu a aikin gidanmu, wato homework. After you've brought out 5, I told you to bring out 5 objects and describe them by their colors. Now, I want you to get your exercise book and form sentences with those 5 objects, describing them with their colors. Yanzu na gaya muku ku tattara abubuwan da suke ɗauke da launuka kusan su kai guda 5 kusa a gabanku. So for example, if you have your shoes, you can say you have, maybe let's assume that it's a black pair of shoes. So you have a black pair of shoes. Now if I were to construct a sentence with that, I would say, bari in yi misali kaman haka, kamar ina da takalmi a gabana yanzu da ina son in rubuta kuma a takardana. Zan ce ina da takalmi baki. I have a black pair of shoe. Wato takalmi baki. Haka zan sa in rubuta haka nan. I have a black pair of shoe. Ina da takalmi baki. My mom bought me a black pair of shoes last Christmas. My mom or my mother bought me a black pair of shoes last Christmas. So get your 5 items or your 5 objects, describe them by their colors and form sentences with them. My mom bought me a black pair of shoes last Christmas. Mamata ta saye min bakin takalmi Kirsimeti wanda ya wuce. Wato in kamar ina son in rubuta shi a takardana kenan. My mom bought me a black pair of shoes last Christmas. Mamata ta saye min takalmi baki Kirsimeti wanda ta wuce. Wannan nayi kalma da takalmi din kenan. Haka nake son ku yi kalmomi da wa'annan abubuwan da suke gaba da ku. And that's the end of our lesson. I hope you enjoyed the lesson. Not only that, I hope you've learned a lot. You've learned how to describe objects by their colors and even construct sentences with them. So I'll see you next lesson. Till then, bye bye for now. A yanzu na son mun koyi abubuwa daban-daban.
mun koya yadda za mu rubuta abubuwa da kuma sunayensu da kuma irin kalan da suke ɗauke da shi. Mun kuma koya yadda za mu primary da kuma secondary kala, wato kalolin da za a haɗa a samu wani kala daban da kuma kalolin da ba za a iya haɗa su a samu wani kala ba. Yanzu na gode muku da kun saurare ni, a yanzu haka ina ce muku sai an jima.